Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Patrícia. Se você é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. Deixa aí seu joinha, que é muito importante. E assim também o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai estar recomendando ele para outras pessoas. Já me segue no Instagram que tá passando na telinha, vai estar na descrição do vídeo. E antes de irmos pro vídeo, roda a vinheta. Então, já lavei a louça aqui do café da manhã, né? E a panela que tava suja. Já dei uma limpadinha aqui na pia. Já tô enchendo aqui as garrafas de água. Desliguei a geladeira, porque eu vou lavar. Tá assim, ó. Tem uns dias que a gente não limpa, não é? Aqui não, nem vou mostrar, porque tá uma bagunça. Dá uma limpadinha aqui. Bora lá. Gente, olha o estado da nossa geladeira. Já tirei tudo, né, que tinha. Não é muita coisa, ó. Vou lavar as vasilhas da geladeira, tudo. E lavar também a geladeira. Aí eu vou deixar aqui descongelar. Tirar essas coisas aqui de dentro. Gente, eu vi uma receitinha, né, na internet e resolvi testar pra ver se é verdade. Coloquei água, vinagre, amaciante, detergente. E eu incluí um pouquinho de limpa-alumínio, né? Pra nós tentar limpar a geladeira que tá muito feia. Só que eu não vou usar agora, eu tô esperando aqui descongelar mais, ó. Enquanto isso eu vou limpando, eu vou passar e deixar aí de molho, que tá muito sujo. E vou lavando as vasilhas da geladeira. Aqui, ó, tá muito pedrado. Muito congelado mesmo, ó, tanto de gelo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing else
smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Ignorem aí, gente, né? Meus trajes, né? Que fiz novamente finalização, como vocês sabem. Finalização não, na verdade tava bonito, aí eu coloquei na touca pra não bagunçar. Não vou filmar arrumando casa, porque já tem um vídeo aí pra sair. Na verdade, antes desse já vai sair um vídeo aí de arrumando a casa. E nesse aqui eu vou mostrar só como tá mesmo, porque eu vou forrar a cama aqui e agitar o quarto da Vitória e dar uma varrida na casa. Tô esperando ali a geladeira descongelar pra poder limpar ela. E aí sim, esse vídeo será lavando a geladeira, tá, gente? Vou mostrar algumas coisas, porque assim, pra incluir, né, o que eu tô fazendo no meu dia. Aí enquanto a geladeira tá descongelando, né, eu vou tirar aqui a mosquiteira, arrumar a cama. Ó, dar uma ajeitadinha aqui. Ainda, ó, baguncinha, mas aqui é outro vídeo. E vou, ó. Ali é tudo roupa que a Kelly lavou, então eu vou jogar aqui na nossa cama pra gente poder arrumar. Aí... Da Vitória, quando ela chegar, gente, ela vai... Deixa eu acender aqui a luz. Quando a Vitória chegar, ela vai arrumar o guarda-roupa dela, ó, porque é ela que arruma, gente. Ela bagunça, ela arruma, entendeu?
Aqui ela não faz muita coisa, né? Ela só arruma o quarto dela. Porque é o certo, ela já tem 10 anos, né? E aí a gente sempre ensina ela a deixar, manter tudo, o quartinho dela todo organizado. E quando a gente tá muito cansado, a gente pede pra ela lavar uma louça. Enfim. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. Ó, já descongelou, gente. Aí agora eu vou tirar essa água e vou limpar. Eu já coloquei o produto lá, como vocês podem ver, diminuiu bastante, ó. I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelmed. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Pessoal, finalizei, né, a limpeza aqui da geladeira, ó, como vocês podem ver. Tá limpinha, ó. Vou colocar agora as grades, né, as coisas, ó. Bem limpinha mesmo. Sim, gente, a misturinha deu certo, né, porque vocês podem ver, tava muito manchado, né, ó, e sumiu mais as manchas. A geladeira agora ficou bem limpa e sem muita mancha. Então, na próxima vez que eu for lavar de novo, vou estar usando pra ver se some de vez, né? Aí, eu já tinha lavado aqui, ó, as grades, né? As coisinhas da porta. E ali também o gavetão, né? Agora eu vou só organizar ali a geladeira. Gente, nossa geladeira, né, tá vazia. Vou colocar a água aqui pra gelar. Só quando nós vai pra comprar as coisas. E é isso. Segue, segue aí nós pra mais vídeo. Por fora, gente, ficou assim, ó, bem branquinha também. Falta só secar aqui o chão, né, que eu molhei, só que eu vou dar uma varrida. Organizar ali. Aqui também, ali.
Mas agora eu vou almoçar, né? Aí depois vamos fazer as outras coisas. Ó, o chão limpinho. Geladeira. Ó, o armário também tá limpo. Então, meus amores, né, finalizando o vídeo aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comenta e compartilha pra geral, tá bom? Então é isso. Beijo, fica todos com Deus. Tchau!